Women living with HIV in this country have in the past been discriminated against. And at the time, there was misinformation that was going around that women living with HIV should not or could not have healthy children. It is so sad and it is so demeaning that a woman who's positive gets to be treated differently just because she's positive. That you sit in front of people and by the time you're living there, everyone is talking about how you're positive and how you've decided to give birth and kill a child. The interventions that are now being undertaken were being undertaken without having due regard to the human rights of those women. The young woman who's also HIV positive, what happens when I get pregnant? Would that be the same experience I get to receive? Will nurses and doctors take the power in their own hands to make health decisions and body decisions about me when I'm not conscious? The fact behind the sterilization was all about being HIV positive. Nilikuwa na mimba ya mtoto wangu huyo wa pili ambaye sasa kwa form 2. Na venye nilikuwa na mimba nikaenda clinic. Mimba ikiwa na miezi 4, kawaida ukiwa na mimba lazima uende antenatal. So nilipoenda antenatal nikapimwa. Vitu yote vya mama mimba hupimwa including HIV. Kupima HIV ikatoka positive. So nikarudi nyumbani nikaambia mzee hakuwa na shida. Na pia akafanya nini? Akakubali. So the following appointment kwenda nikapata nurse mwenye aliniweka chini. At that time nilikuwa 20 years. Kaniambia ungali msichana mdogo na uko na long life ahead of you. Utaishi maisha mingi. Na ndio utoboe kuishi maisha mingi, first ni wachane mambo ya kuzaa. Juu kibeba mimba, sasa mbeba mimba nini na inaanguka. Kinga ya mwili inarudi chini, virusi zinapanda. So hiyo inakupatia chance kubwa sana ya kufa. Akaniambia atanisaidia, yeye atanisaidia nizae mtoto bila nini? Bila virusi. Sasa mimi nikakubali. Juu ndilikuwa lengo la kila mama mjamzito mwenye akona virusi ni kupata mtoto mwenye ako negative. So venye naendelea kukuja clinic, kwa naenda each month. So the following month akaniambia ndio pata mtoto mwenye ana virusi unafaa kuzaa na CS. Fanyia operation, mtoto asipitie hiyo njia kawaida ya uzazi, hiyo process anaweza pata virusi na akitolewa direct kwa tumbo atapata virusi na kuna dawa pia. Mtoto akizaliwa immediately atafanya nini? Atameza. So na hiyo operation inachukua 10,000 pumwani. Pili, ukishazaa huyo, sasa utakuwa umetoa mtoto, utafungwa kuzaa. Ndio next time usizae mtoto mwingine, ndio ishi maisha marefu na usilete watoto duniani wenye kuna virusi. Siku ilipofika mimi nikaenda hospitali. Nilisindikishwa na mzee wangu. Kwa umma tulifika kwa hospitali mwendo wa saa 4:30. So akaanza process. Kakata tumbo. Sasa zile anavuruta ile maji, kuna maji inatoka. Before atoe mtoto kuna maji alitoa. Akiingiza kuna mashine ilikuwa hapo ilikuwa na drain hiyo maji. Hapo ndio akaniuliza unajua na kufunga. Mimi nikasema ndio. Tena akaendelea na procedure yake. So kurudi nyumbani si maisha ikaendelea. So kwa akili zangu hiyo kufunga kuzaa venye alikuwa ananiambia, ilikuwa ananiambia nitafunga kuzaa, kinga yangu ikishapanda nitazaa tena. Every person has the right to the highest attainable standard of health based on our constitution, including sexual reproductive health and right. And that for me makes me understand that I can have a child when I want to, with whom I want to, at the time I want it. That nobody is supposed to make that decision for me, to tell me that at this period you're not supposed to have one. And that as a medics, we are taking away that right from you. Or as a spouse, we are conniving with the medic to make sure you don't have their children because you are HIV positive. Ona wawe nikipelekwa dieta, nikapewa makaratasi.
nikaambiwa ni sign. Kwa njia kama naenda theater. Nikaambiwa ni sign, weka sign hapa, weka sign hapa. So mimi hata sikusoma hizo makaratasi. Nidhania mimi na sign kwenda kwa theater. So nilisign hizo makaratasi. You cannot come with a piece of paper when I'm in labor and tell me that you need to sign here. And then tomorrow you say I gave consent. On what? I'm going through all that pain, all that cramps, and I just want to fight people, eat them up because of the pain I'm going through. Do I even know what I'm signing? I remember interviewing women only to realize that these women actually didn't know that they went through sterilization until many years later. You see, informed consent is not just about saying yes. Informed consent involves telling a person what services you're offering, then what service you are recommending to them. You'd give them this information in a language that they understand. You give them this information and then give them the space and time to make the decision for themselves. Kabla hujafungwa huwezi pata maziwa. Nilikuwa na maisha ngumu. Sasa nikajiuliza nisipofungwa hao watoto sitakuwa na kitu ya kuwapatia. Nikaa chini nikafikiria, unajua huwezi eleza mtu ile shida uko nayo. Na mimi nilikuwa tu kwa hiyo nyumba yangu single parent na watoto. Nikaamua kwenda kufungwa. The formula milk was dangled like a carrot for the women. So like if you want the formula milk, then you should not have more babies. What would then happen is that a woman of lower socioeconomic status who's desperate to prevent mother-to-child transmission would present themselves to this facility, and she'd be told that you shouldn't breastfeed because if you breastfeed, then you will pass on the virus to your child, and this she doesn't want to do this. So she's offered food supplements for the baby in the form of powdered milk. Now, powdered milk is very expensive, and of course, this woman is going to do anything that a facility tells her to do, and that's what was happening with these women. Ningesema hao madaktari kwa sai, ningekutana na wao, ningewaomba kama mtu hata kama ako positive ama vile mtu anaishi, usifanyie mtu kitu ambayo hajui. They make that decision as a facility, not as a ministry. So if there's close supervision, then that is something that can be stopped at that level. Because the government have different cadres. All they need to do is strengthen the supervision and implement the law the way it is. So it is the implementation and the supervision that is lacking at the ministry. Kwa sababu kama saa hii, huyo mtoto nilijifungua already hako negative. So hata ningetaka kuzaa, ningekuwa nataka mwingine, pia ningezuia hata huyu akuwe negative. Maisha ingekuwa venye iko. Toka nifanyie hiyo kitu, nimeenda nimepata magonjwa zingine. Nikaenda nikapata fibroids. Nimeenda process refu sana. Mpaka nimefika mahali nimefanyiwa operation. Nimeshatolewa kila kitu. Saa hizi kulingana venye mwili wangu huko, siwezi enda kufanya kibarua. Nilikuwa na mzee wakati hiyo, tumekuja tukaachana juu ya kufanya hiyo deal. Wakati nilienda kwa psychiatrist, nikamwelezea ikabidi ni lazima nikuje na bwana ndio na yeye aelezewe. So bwana yangu alijulia hapo kwa psychiatrist, nilifanyiwa TL. Kutoka hapo maisha ilikuwa ngumu sana kwa sababu yeye alikuwa anataka mtoto na mimi singeweza kuzaa tena. So ilifika mahali hata alifanya kujinyonga. Nilipata kwa nyumba kama amejinyonga. Mzee wangu, bwana yangu. Baada ya kelini kukuja ndio tulijua mtu uko na right, unaweza saa, sio tuambiwe na mtu. Na ndio sasa sisi tuliona haki zetu walitutendea vibaya.
Kellen has actually dealt with 3 cases specifically around forced and coerced sterilization. In one case, it was really around the provision of health information, where a client who had gone to one of the facilities in Nairobi and then to give birth, and when she woke up from the procedure, she was informed that they had to sterilize her, but they refused to give her information around that. We helped her enforce a decision by the Commissioner on Administrative Justice for her to be able to get her medical information and also access some form of justice. But there are 2 cases that we've taken as strategic cases, what we call strategic impact litigation, which have dealt with the forced and coerced sterilization of a group of women, mainly because they were living with HIV. One of those cases, which is Petition 606, received a judgment in 2022. That was just as we were closing the year in December, on 16th of December. While the other cases, which is 605 of 2014, is still pending judgment. What I would want to change is access to quality and dignified services, provision of healthcare that is ethical, putting people before the disease, because they are women, they are people, they are human beings, respecting their choice to have children, respecting the fact that science has evolved and now we can bear children who are negative, we can have partners who are negative, we can even breastfeed our children, so meaning science has evolved. Kuzaa ni haki ya kila mtu, na mtu anazaa watoto wenye anaweza lea, lisha na kuvisha, na hata akipatikana kuna virusi si mwisho wa maisha, na si ati itafanya wasizae. Wakipatikana kuna virusi ya HIV, wakubali, wameze dawa, Mungu akiwajalia mtoto wapate mtoto, na TL mtu afanye kwa hiari yake, asilazimishe mtu wote, asikulazimishe ufanyiwe TL. The fact that we got a positive judgment even after all this time has meant that women now know that it is possible to get your story heard in court. It's a testament to the power of the law and how we can harness the promise of our constitution to affirm the rights of everybody in this country. So we continue to remain hopeful in our courts.